Уи. Здорово, Бимба, здорово, Низука. И да, здорово, Пантиф. Дела. Утро только, спал херово. Что я могу сказать? Сегодня, короче, прям вот, по сути, в день буквально выхода обновы будем смотреть, что по обнове, чё куда, как это все-таки история закончится в конце-то концов. А то, сколько они эту историю тянут? 6 месяцев, да, уже где-то? Я не ошибаюсь. Софа подчеркивание Чушион подчеркивание Ютемкава. Что кого? Да, у меня есть ТТСы. Теперь. Да, и еще немножко про свою обнову расскажу. Во-первых, вы теперь можете дарить випки, сами себе випки выдавать. Самизука, классный отряд у тебя. Спасибо. На самом деле я долго этот отряд выкачивал, чтобы он был хоть плюс-минус идеальный. Ну, вроде вышло. Пожелаю, да так, нормально, здорово, Сэндон. Так, по поводу випок, подарочных випок я сказал вроде. А если по поводу подарочных я забыл, то еще раз повторюсь. Вы теперь можете дарить випки. Без моего вмешательства. То есть вы вы используете подарить випку и через собаку указываете, кому хотите подарить в чате. И бот автоматически выдаст вам вип. Вот так это теперь работает. Плюс сейчас випка подешевела, потому что я очень много народа с випок поснимал. Потому что, ну, люди неактивные. Сами виноваты. Не мои проблемы. Поэтому, да, пока випка снова подешевела. И еще маленькое нововведение, если это можно таким назвать. Там лого появилось сверху. Это, короче говоря, я в команде. Я об этом говорил у себя в Телеграме. И как бы вот. Такие дела. Теперь я под чужим крылом, скажем так. Так, я так немножко чат пропускал. Комп починили. Ну, поздравляю. Так, у меня ж... ну да, старое все, нормально. Так, вроде бы про все сказал. И еще появилась там одна маленькая награда. Кто хочет, можете активировать, там, по-моему, за 100 стоит. Там капса муха. Вы можете попробовать посмотреть, что это за награда такая. Поэтому, кто хотел, кстати, да, за растяжку спасибо. Я только сейчас заметил, Софа, ты серьезно? Как проверил награду? Не знаю, на стриме ты еще не на стриме. Да, у меня, кстати, еще, да, есть награда, короче, самого себя замутить на 5 минут. Если что. Причем я эту награду еще и тестировал, потому что бот не хотел работать с собакой. Но все работает. Так что да. Про все нововведения я сказал, про все, что надо, я сказал, вроде ничего не забыл.
Теперь можем, в принципе, собственно говоря, пройтись по обновлению. Я уже, кстати, один раз крутанул, короче, баннер. То есть я забрал крутку. Ну, пока пусто. Типа, я так быстренько уже по вкладкам так прошелся, посмотрел, что к чему. И, типа, сначала пройдем все пробные эти забеги. Хотя посмотреть, как это работает. Ну, кстати... Но он работает как в сливах на самом деле. Нихуя. У нас есть Юкун, у которой есть дэш, и теперь у нас есть... Не дэш, а просто ускорение. Есть Данихэн, у которого есть, блядь, дэш. Зашибись. Буквально влетаем в противника. Ладно. Наносит небольшой мнимый урон выбранному противнику, усиливает базовую атаку лотос до атаки. Наносит огромный мнимый урон противнику, а также мнимый урон соседним целям, получает 2 уровня статуса чешуя дракона, потребляет уровень статуса Данихэна, пожиратель луны считается за потребление очков навык. Нихера! То есть, короче, он вместо обычных очков навыков тратит какие-то свои пассивные. Вау. Хорошо. Допустим. Каждого удара повышает наносимый персонажу. Ладно, я пошел, удачного стрима. Давай, Пантиф, удачи. Спасибо, что заглянул. Этот эффект может складываться и длиться до конца хода персонажа. Ага. Хорошо. Уровень атаки заставляет персонажа стремительно двигаться вперед на определенную... ну это техника, это мы уже видели. Хикари, собираем отряд с 2 даньхенами. У меня второй дань не прокачанный, но можно попробовать. Можно, реально. Так. Бафаем его, значит. Раз, два, три. Это я помню. А ульта я уже забыл по анимации. Еба! Нихуя. Кстати, а почему с 2? Можно и с 3. Можно пойти на босса Сянчжоу, в принципе, и почему бы и нет. Мне первый не прокачан. Ты уже 5 минут отсидел? Да, норм проверил. Я понял. Подожди. Я не того... Блять, я не того забафал. Я забыл то, что у нее баф не на всех накладывается. Сука. Я забыл, молясь об этом. Вот, кстати, его, собственно говоря, пассивные навыки. Раз, два. И один мы потратим. Ну, окей. Погоди, а что у него по статам вообще? Что он так ебет? А что у него по статам? 82 на 86? 86 на 82. 145 скорости, ебанутый. Почти 55% бонуса мнимого. Ни хрена. Пиздец. Пиздец. Рысь новая. Ну, до рыси надо еще будет дожить, кстати. Гений просто. Кто такой этот ваш читать? Ты просто использовал награду и все? Понял. А чё подпад не... подпад не сработал? Ну, смотрю, гилти. Ну, виновен. О, сработал. Это с запозданием. Спасибо за подпад.
Чё, погнали ультой. Забафанный. Гир думал, ну... Нет. А, я не могу похилить. Хреново. Америка! Надо мне Америку. Не, моя Наташа посильнее будет. Он там электроурон наносит из-за этой... из-за тенюньки. Нюанс этого забега в том, что урон наносить вообще неким. Я нормально. Типа... Кстати, стоп. А это они в этом обновлении так сделали? С точки зрения просто эстетики прикольно выглядит. На самом-то деле. А ну, я даже сейчас специально вырублю ускорение времени. Достойно. Достойно. Я его хочу себе забрать. Ну, а остальные это уже не интересно. Остальных мы знаем. Раз, два. И въебало. С этим бы поскорее уже закончить, кстати. А кого бафать-то? А, блять, она ж всех бафает. Я забыл, что у нее GeForce на всех. 18 с ульты. Подожди, а почему столько? Я понял. Не, извините, я таких критов еще не добился. Это что-то мощное. У меня там послабее немного. Она, конечно, критует, но... не настолько сильно. Ох, блять, как я давно этого не слышал, ёбаный рот, я даже хочу эту анимацию снова увидеть. Я для понимания ГГшкой разрушения не играю. Ну, с момента, как получил сохранение. Уже очень давно. На нахер. Что-то моральный кайф получил. Что-то прям лютый кайф этого. Может снова перейти на ГГ разрушение? Пересобрать ее. Кстати, они объявляли, какая ГГшка сейчас будет еще? Или уже или уже было какие-то сливы? Слушай, я просто пока сливов особо не видел. А, блять, рано использовал. Охуй. Я рано использовал.
Ну и осталась Март, которую я вообще забросил. Ибо я играю на автопилоте. А Март у меня для автопилота не совсем подходит. Ну, не под мои пачки, по крайней мере. Типа, я жду гепарда. Когда гепард придет. Там. Так себе она накладывает, конечно, заморозку. Не добьет. А, нет, добьет щит. Я думал, не добьет. Я думал, что ему не хватит сил. Хватило. Что у нее по щитам? 1000. Тот-то щит наложился практически на фул хп. Так, главное дерьмо мы прошли. Есть... блин. Ой-ой-ой-ой-ой. О! Compensation! Я что-то про тебя забыл. Ну да. Стоп. Чего? Я понял, это как будет оно выглядеть. Ладно, окей, хорошо. Допустим. Я ж, кстати, надеюсь, они реально не ведут крутки с, блять, чехлом телефонов. О, погоди, чего? Условия возвращения первопроходцев. Уровень освоения 10 и выше. Пройденная миссия. Более 14 дней. Возвращения. Короче, я давно не заходил в Старрейл. Вот вам типа код. Вроде бы. Я его не сказал. О! Вот вам код. Не знаю, куда его вставлять, куда-то его попробуйте вставить. А что за ачивка? 80 предметов для чтения на лов из Хёнчжоу. Ачивка только сейчас мне далась. Странно. Ну ладно. Это, молясь, странно. Так, это я закрою попозже. Это мне сейчас не горит. В принципе. Ну и на 600 гемов можно даже покрутить. Найс кам. Че я могу сказать? Там пиздец. Я Даню в любом случае заберу. Ну, а теперь, собственно, погнали по сюжетке. Что нам там скажут такого?
И чем наконец закончится сюжетка с Янчжоу? Would you like me to relay your message? Can you wait a little moment? The Master Diviner will be here soon. She's temporarily taken on the General's responsibilities. Before meeting you, she must make the current situation known and fortify public spirit. This is her first real test as a General. I hope she can get used to things quickly. I don't think I can ever get used to this. It's a pleasure to see you all here today. Collating casualties and losses. Dispatching forces to round up the remnants of the disciples. Submitting battle reports to the 6 charioteers. Now I know what Jing Yuan meant when he said, "The highest throne faces the strongest wins." Generalship is no trifling matter. It is a duty one must bear. I think she actually really enjoys it. Master Diviner, have you summoned us here just to sigh and complain? Of course not. On the contrary. I am eager to thank you all in my official capacity as acting general of the Luofu. Now that things have drawn to a conclusion, it is time to reward you. Ooh, all those benefits that the General promised. They're finally here! Yippee! Yes. The Astral Express has braved great evil for the Luofu. Your devotion is evident. After discussions with the 6 charioteers, you are henceforth sworn allies of the Luofu. Within the Luofu's jurisdiction, you are to be treated with the highest standard of diplomatic protocol. On behalf of the Astral Express, I would like to thank you, Master Diviner. Oh, wow. Nothing tangible then? But at least it sounds pretty cool. Now that things have been expressed, I still have something to discuss with you. Please, this way. Что он такого обсудить хочет? Seriously? Thanking us like that and then immediately sending us on another mission? It's not a mission. The Stellaron Crisis, the Disciples of Sanctus Medicus Rebellion, the Arbor's Resurrection, not to mention the Antimatter Legion infiltrating the Luofu. All of these incidents need reporting at the highest level for Это еще investigation. не все? It's just that, having been in the middle of everything, I'm struggling to keep an accurate perspective. I would appreciate if you could go through it all with me, so that I can reacquaint myself with a finer detail. So, where should we begin? Или... Мы уже, по-моему, это все растолковали 25 раз, поэтому я не вижу в этом большого смысла. Сразу к сути. That we may. But as logical as things might seem, there are still many details about which we're uncertain. For example, how was the Stellaron brought onto the Xianzhou? And who sent it onto Scale Gorge Waterscape? How many disciples of Sanctus Medicus still remain at large?
all of this is a mystery. Thus far, we've done our best. I'm submitting my report to the Alliance, and I've already got a plan in mind. All of you will feature in the report. But for the sake of Jingyuan, anything related to Xianzhou internal affairs will have names redacted. I hope you can forgive me. I was about to make the same request, Master Diviner. Since the Arbor's resurrection, I'm sure the Alliance will be poring over every detail of the report. I fear that if the Astral Express gets dragged into matters, leaving will not be an easy task. Jingyuan has committed quite a few violations this time around, and I'll have to deal with them one by one. Cloud Knight generals are all such a hassle. Before you leave, please make time to recuperate. If there's anywhere you'd like to visit, feel free to take a look. I must attend to some Cloud Knight matters. Farewell for now. Oh, if you pass through Starskiff Haven, I have something that I hope you can give to Yukong. It was all so chaotic. When Phantilia took form, it was as if Ting Yun vanished into thin air. The Cloud Knights were only able to find her fan. She took it with her everywhere. It's currently unclear if Ting Yun was a puppet manipulated by Phantilia, or if some form of deception was Да, used ей to же cloud голову her vision. скрутили. I'm already prepared for the worst. Спасибо за обнимашки. Considering how the Legion А новую награду так никто и не I проверил. fear the fate of the Skyfaring Commission Ambassador may be a bleak one. А As for how жалко. matters are handled with regards to Ting Yun, I believe it's best left to her father. I have informed the Skyfaring Commission of the events which took place, Да ее. and I think it would be best if you were the one to deliver this item to Yukong. I understand. Leave it with us. Thank you, Mr. Yang. Now, let me take a look at my remaining duties for the day. It's quite the list. It's getting late. If you need me, I'll be in the Divination Commission Conclave Hall. Так, ну тут нам вроде бы осматривать нечего. Дайте Юкон доверенный вам предмет в дворце, обсудить планы с попуткой. Ну и ладно, ну и не надо. Раз не обязательно, значит пофиг. Здорово, Феник. Конченый смех из Роблокса. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Проверь чат в Хонке. Короче, здесь 240 энергии мало, просим 300 энергии, а то я за 5 минут все потратил и активно закрыл. В. Пять. Wanna spar? Я скажу так, у меня из-за 240 смолы еще даже не восстановилась часть. I will. Our condolences, Hellmaster. You have guests. I shall take my leave. Я ее себе хочу. On behalf of the Skyfaring Commission, I would like to thank the crew of the Express for saving the Law Fu from the Stellaron crisis. Ну, ту, у которой говорили, то, что у нее флаг Madame России. Yukong must have heard about Miss Ting Yun. Yes. Которая I только have что heard. ушла.
Seeing 4 leave, yet only 3 return, Переизбыток на одну смолу. was enough for me to know that Он. Fu Xuan's report was indeed correct. Ting Yun. I still can't believe it. The whole report reads like a bad joke. It's simply unimaginable. Ну слушай, хруст шеи звучал правдоподобно. And Ting Yun, a Lord Ravager? How could someone who spent over 30 years working alongside me at the Skyfaring Commission turn out to be nothing more than a monster in disguise? What happened to the real Ting Yun? Madam Yukong. Хорошо. I'm sorry. I understand. Я так понимаю, у нас контента еще часа на 2-3, да? Как прошлое обновление было по сюжетке. Thank you for bringing Ting Yun's belongings back to the Palace of Окей. Давай, приятного тебе пути. Has cost us too many comrades, brothers, sisters, children. I'd like to invite all of you as witnesses to this war to a soul-soothing ceremony hosted by the Skyfaring Commission. Will you consider? A soul-soothing ceremony? To put it into short life terms, a funeral. You see, for long life species of the Xianzhou, death has always been a distant, mystical concept. Ordinarily, the Ten Lords Commission guides people to the Hall of Karma before any symptoms of Mara are detected. There, they leave behind their lives and wait for their time to come. People are used to a short farewell as opposed to a tedious burial process. Given our limited lifespans, the only ones who place value on ceremony are us Foxians. Countless Cloud Knights lost their lives or became Mara-struck during the crisis. The Hall of Karma couldn't take them all in, and so they passed away. All of these sudden deaths and unfulfilled wishes remind us that long-life species still live out insignificant and limited lives. By combining Skyfaring Commission technology with Foxian ceremony, we honor those who have passed on. We place items of the dead onto star skiffs and send them out to sail between the stars, to shine brightly among them. It's not just to comfort the dead, those souls who can never talk with us again, but also to comfort their surviving relatives, close friends, and indeed all residents of the Xianzhou. It's also my way of saying farewell to Ting Yun. I know, I'm selfish. She may not have died a Cloud Knight, but she's still one of us here at the Skyfaring Commission. A victim caught up in a wider conflict. I'd like to hold this ceremony as a way of distancing the memory of Ting Yun from the Lord Ravager who tarnished her identity. I can still hardly believe it. I'll use my own methods to locate Ting Yun's whereabouts, but at present, This is the least I can do for her. I'd like to ask you all to witness this event with me. I've instructed Yen Ming to sort through Ting Yun's belongings. I hope you can pick some out to place around the star skiff. Leave this to us. We'll take care of it as per your wishes, Madam Yukong. Once again, my thanks to all of you. I've asked the judges of the Ten Lords Commission to ratify this soul-soothing ceremony, and have commissioned a special skiff at Stargazer Navalia for the ceremony. If you need anything, that's where I'll be. Разбирать вещи. Блин, что-то какая-то дикая рутина началась.
always did say that I like to gossip. And here I am rambling on, proving you right again. If only you were here to cut me off. Oh. It's you. For a moment, I thought she'd returned. Did the Helm Master send you over? We're here to help sort out Miss Tingyun's things. Madame Yukong wants to use some of them for her soul-soothing ceremony. Well, I've managed to get through pretty much everything. It's all in this box. Please, take your time. Okay, let's see what there is. An Amicassator's seal, a small box, a knife, a bow, and something wrapped up tight. I wonder what this is. Looks like some kind of antique? But who'd want to hold on to something like this? Oh, Ting Yun explained that one to me. It's a folk statuette from Foxian antiquity. They say it can bring wealth if placed correctly. There's also a note in the package. This is for you, Mr. Yenming. Wishing you fortune and success in every endeavor. Yenming, it seems like this is a gift for you from Miss Ting Yun. I remember asking her for one at the time. This is unexpected. I only mentioned it in passing, but she remembered. Ting Yun and I were from different guilds. We were competitors, but also colleagues. When we used to trade in other lands, we would bring back local specialties and distribute them among friends and other guild members. It became a custom. The rivalry between us and the Whistling Flames to be the Skyfaring Commission's top guild was always fierce. We would gift each other all kinds of bizarre oddities. Candy that made your leg hair grow. A violin that could shatter glass with its piercing shriek. Oh, I was completely unprepared for this. I never thought Ting Yun would leave something behind for me that was so sincere and earnest. If I don't return a gift, I'll lose our little duel. But what could I possibly gift her back? Huh. Besides the seal, the knife, and the bow, none of this seems like something Miss Ting Yun would have kept. I thought she was more about jewelry and beauty. Could there be other things similar to what Yenming got? We should take a look. I can't cook to save my life, but one thing I'm sure of is that's a kitchen knife. I've never seen Miss Ting Yun use anything like that to defend herself. It must be another gift that she never had time to send. There's an ad in the knife case. Spices Supreme. A room alley? Which store is that again? This bow. It's a good bow. It couldn't be meant for me, could it? Alright, just kidding. Just trying to liven things up around here. There's nothing else, except a handful of seeds. It looks like there's something printed on the bottom of the box. The Sleepless Earl. Let me think. Where have I seen that name before? Я уже покрутил, типа я забрал компенсацию, покрутил, пока ни хрена не выпало. У меня там проигрыш на кавке был, поэтому все крутки сбросились. Так что копить я буду долго.
Как их крутить, собственно. Но всю сюжетку я просру именно на Даню. Не выбью на стриме, так выбью вне стрима. В принципе. Do you know where we're supposed to take these things? Я отстранился. Ладно. И да, за время моего ФК вне стрима я почти 66 ранг. Это еще с учетом того, что я практически дропал месяц целой игры. I've never attended a memorial. Есть сюда более короткий? Есть. The Sleepless. Welcome to the Sleepless Earl. I'm the owner here. The name's Ming Ming. How many of you are there? Which tea would you like today? Хозяйка заведения? Oh, this is the tea Miss Ting Yun promised to get for me. She really went to another world for me. She's incredible. When I took over this tea house from my parents, I thought I'd shake things up by creating a new tea product. Famous brews like whale tide spring or vegetations in the alchemy cauldron have been around for millennia, and imported mixed teas have also found a niche. Introducing a new product into the industry is really hard. Miss Ting Yun came to the tea house one day and heard about my troubles. She said she could find me a brand new strain during her travels. One that nobody on the Xianzhou had ever tasted. I just thought she was trying to cheer me up. Ну, я мало стримил в это время. Where is Miss Ting Типа, Yun я в ту пятницу отстримил часик. На выходных я не стримил. По сути. И все. Вот сейчас вот обнова вышла в Honkai, вот ее стримлю. Просто уже любопытно, чем закончится вся эта эпопея на Xianzhou. Ну, блять. Сколько они ее уже тянут. Yes. Now that the crisis has been averted and the ports are resuming operations, Miss Ting Yun has been dispatched on business with the 12 FF-кой будет. Out to other worlds. Я ее допройду. Oh, really? Well, that's... Не бросай же дело на полпути. Hold on a sec. Спасибо. Based on her suggestion, I improved the Whale Tide Spring, Emerald Hills, and Dawn Dew strains to make a new variety with a sweet, long-lasting taste. I called it Ting Yun's Blend. Seeing as she can't enjoy it right now, I'll have to invite all of you to try a cup. На самом деле 240 смолы это прям кайф. В любом случае. Типа даже 180 это было, ну, мягко говоря, маловато. А вот 240 это, ну, уже неплохо. Плюс у тебя еще 2000 может быть сверху за АФК. Что ты вообще не играешь. И по сути... Но это все равно, что ты это обновишь, сколько там, 10 банок, да, вроде бы, если я не ошибаюсь. Только же дают. А это, по сути, вот на халяву. Да, подняли смолу и сделали еще резерв. До 2400 даже. А теперь, прикинь, если игру забросить и просто, допустим, не играть какое-то время. 2400 накопится, плюс еще 240 у тебя есть. Того 2640 смолы. Ты сможешь нихуйно пофармить.
Я из-за того, что пройти 15 FF, установлено, так и не прошла. И как успехи? А куда мне взять? Что мне надо? Ладно. Беритесь до переулка. Хера. А чё мне здесь? Ну, хрен знает. На самом деле, по поводу хватать, не хватать. Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? It's the main commercial street in the Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter since the whole stellar... Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like Я мало 15 финалку понимаю. Кстати, вопрос. А вот этот топ, что я добавил, он вообще работает? Потому что я толком хз, я его вроде бы добавил, но работает ли? 0 часов, 0 часов. Че, не работает адекватно, что? Почему он работает так плохо? Просто для понимания, оно по идее должно показывать... А, это за неделю, а если глобал? А, во, вроде бы работает. Вот в глобальном понимании вроде как работает, только почему-то у меня пустой список. Ну, типа, у меня в панели управления этого бота пустой список, но при этом он работает. По стрим-стикеру у меня 26 часов, ребята, у меня бот на первом месте. Ну окей, давай. А кто сколько часов меня смотрит с момента добавления этого бота? Понятное дело, что у многих разные часы уже должны быть еще до этого. Ты на 3-м месте, по крайней мере, по боту. Но там ребрик должен быть вообще, по идее, на 1-м месте. Но я этого бота только сейчас, ну, только недавно добавил, поэтому часов, по сути, нету. Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Something from Miss Tingyun for me? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto: you can't better your own food unless you taste it.
Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she Ну, put посмотри в описании. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet Типа it там cuts плашка straight through a глобальный, colossal и titanium посмотри по terrible глобалу. shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aram Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of whistling flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? Miss Tingyun couldn't tear herself away from work, so we've had to gift this on her behalf today. Really? Thank you so much. Why don't I give you all a demonstration and prepare a dish? My treat. I'd love to repay this kindness. Oh, speaking of which, it was our chili beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. It's spicy, sumptuous, and guaranteed to get the mouth watering. Not even a girl as refined as Tingyun could resist the temptation. About that bow, I think Ну вот I надо know оставлять who стрим Miss на Tingyun фоне intended to gift и it to. больше часы себе крутить. Вы же не оставляете стрим на фоне хотя бы. Здорово, Ретайфер. Поворот. А, по сообщениям. Ну да, там топ вроде и по сообщениям есть. Ну блин, он сидел, он у меня Кунмина смотрел. What brings you here? This bow. Did Tingyun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Law Fu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Да, это новая сюжетка. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Tingyun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Tingyun and the Guild, the Law Fu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Tingyun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Law Fu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me. Those willing to cruise the sky and fight the flames. Ну, Лиса, да. Она у меня в отряде, кстати.
The star skiff is Кое-как ready for the одетая. ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Ting-yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yanming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting-yun gifted others in the past, but I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting-yun and I were never pilots in the Блин, strictest ну как sense of тебе the word, сказать? but we spent much of our lives out among Я the жаба. stars. For Может, her to be Феникса able to take помнишь? wing Потому что я твой once ник again вроде как знаю. would make her very happy. Может, я тебя у кого-то вроде видел. Вроде у Феникса как раз видел. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? Ну вот. Любимое блюдо бумажного змея в утешение. Утешение. Чай. А хрен знает. Пусть будет змей. This time we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. Да. А, Thank you я for понял. everything you've done for the Skyfaring Commission and the Law Fu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. Это помню. Ну, может, может, ты приходил на стримы Фении. Плюс я помню, я его на его канале стримил, может, тогда пересекались. Может, в Дискорде пересекались. Especially named after you. А разница? This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. The Skyfaring Commission shall never forget you, Ting-yun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust. В Дискорде, ну, может быть. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Я не думаю, что, блядь, ее взяли и слили, ну, блин. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Но явно будет, типа, сюжетный твист, мол, хуяк, она жива. Ну, блядь, ну я не верю, что ее просто так взяли и реально слили. Да, слили ее, конечно, трагически. И жестоко. Но, блин, обыграли это вроде как куклу или что-то такое, но хрен знает. Может, реально потом будет типа твист такой: ребята, а хули вы меня хороните? Я вроде жива. Я вроде не шиза ваша. А если ее реально слили, ну, блядь, обидно. General, the ceremony is finished. You should take a rest. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. Two gifts?
Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Ела? На Майами, что ли? Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. А, сука, из пункта А в пункт Б. Что там еще? Чем ты нас хочешь одарить на сей раз? О, великий генерал. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. Понимаю. Would you like me to relay your message? Да. Ой. Не What то. is your purpose for... Не то нажал. Удиви же. Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Luofu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol of our allied friendship. It could indeed be considered a souvenir of a certain variety, but not one you could find in a Спасибо gift за store. фоллоу, добро пожаловать в дурку. Back when А, the дорога-то alliance was пофиг. first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. The same is true of this jade abacus. It is a record of the Luofu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the Jade Abacus here, in my hand. No matter how astronomically distant you are, the Luofu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial Ноль на or 160. inappropriate circumstances. I hope you В can смысле, на understand. 160. Yeah, got it. Спасибо за Say подпас. no more. Sure thing. Thank you for your generosity, General. Ну, короче, нам передали что-то типа, судя по всему, мобильных оракулов или типа того. General. In accordance with the edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Luofu. Nice. Ну, не знаю, мне нравится на самом деле английская озвучка, она не такая плохая. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, Игры нравятся от I cannot Ubisoft. guarantee your safety. Again, Но может крюшка вторая, Уна. I understand. Far Cry у меня есть. this issuing of Пятый New gifts Dawn. brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much К improved. ассасинам я очень The нейтрален. occasion calls for a line or two of poetry. Watch Dogs у меня второй есть. Though I feel my efforts would be Сбор overshadowed by донатов, the да-да, erudition of именно. Lady Fu. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be Ой, я smooth даже не читаю and эту часть easy. сюжета, потому что, ну, блять, ну... I bid Да, you круто, farewell. классно, мы спасли мир, спасибо, нам дали iPhone 15, и мы можем, блять, гордиться собой. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gates reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon.
She was also asking after you, Danhung. I think it'd be best if you update her in person, don't you think? She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himeko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Вряд ли. I've got goldfish memory. We haven't had a chance to say goodbye to everyone we met so far on this trip. Fine, fine. Danhung and I will go back to the Express. The two Да, of you ты come тут back акула, soon, здорово. okay? Don't worry, Mr. Yang. Плевать. У меня больше нет дел на этой планете. Я хочу свалить. There's a dreamlike quality to watching these star skiffs depart through the Jade Gate. How long will these ships sail? And which stars are they traveling to? From a universal perspective, there is little difference between the lives of long and short-lived species. The transcendence that the Xianzhou pursues is nothing compared to the enduring majesty of the stars. And the grief felt here is no different from our own. You're back! Welt was telling me about your experiences. I'm more than a little envious. The Ambrosial Arbor, the Ebon Deer, the Divination Commission Matrix, Scale Gorge Waterscape. I pestered Danhung to tell me about his experiences, but alas, what could have been a magnificent saga was reduced to a few words and a grunt. Next time, I think I should be the one trailblazing with you guys. Welt can stay on the Express. Since when did the work roster just change like that? Ни хрена себе. Вот это деда попустили, конечно. Чисто, дед, ты сегодня на таблетках сидишь дома. Обидно вообще-то. Yes, no more Stellaron Hunter interruptions. It's time to get our original plan back on track. Our next stop is Penacony. Пенакония. Кто помнит, что это такое? А то вот честно, про вот это я как-то уже подзабыть успел. А нахрена мы туда летели? А то как-то, по-моему, то ли я вскользь пропустил этот момент, либо уже напрочь его забыл. Есть люди, которые помнят этот кусок сюжета? Когда к нам охотники за Стеллароном пришли. Ну, вернее, до этого момента. Я просто не помню, нахрена мы летели именно на эту планету. Или на корабль. Хуй пойми, что это может быть. Потому что у нас была планета и корабль. Что дальше, хрен знает. Не знаю. У меня вроде бы прям, ну, реклама по таймеру, и вроде бы немного ее. Спасибо, Ретайфер, за фоллоу. Добро пожаловать в дурку. У меня, типа, вот следующая реклама через минуту, и это 3 из 3 реклам. Как бы у меня всего 3 рекламы за каждый стрим. Дальше, если я захочу запустить, то только вручную. Так, так что есть те, кто это помнит? Потому что я не помню ни хрена.
The Express's records show that Penacony was a prison camp used by the IPC to exile criminals. At least, it was at the time of recording. However, following a Stellaron burst, the planet fell into the arms of Shipe. They say it's been transformed into a prosperous and ethereal Это намек realm. то, что следующий ГГ будет... The family is Lifer? throwing a banquet there, and they sent invitations out to the Express. I was curious about the state of the planet, so I accepted. When the conductor is ready, we can set off for the next stop. Опа. All who enter here are either jailers or prisoners. Which are you? Neither. I'm merely a lost traveler. What a spectacle. The Stellaron, the Ambrosial Arbor, the Disciples of Sanctus Medicus, the Lord Ravager. A series of threats that almost succeeded in diverting attention away from the crucial question. They who brought the Stellaron onto the Xianzhou, what was their motive? Will you surrender, or do you require encouragement? Abomination of Yaoshi. General, my power does indeed stem from the abundance. But I'm the same as you. We are both enemies of Yaoshi. That's right, Jingyuan. Stay out of our way. The revival of the Arbor is an omen. It's time for the Xianzhou to choose its next path. А это еще кто? The Arbiter, the Plague's author, the Ruin author. А, стоп, это та, что Янциня, что ли, обучала? You stand to lose. And this time, да. we will put the abundance in their grave. Вроде как это она. И это, блядь, все! Да ну в пизду. Почему так мало? Сука, с каждым разом все меньше. Час контента. Час. В прошлый раз было часа 3. Тут час. Вы гоните? Не, я понимаю, там еще есть сюжетка персонажей. Но это второстепенные квесты. Первостепенные это вот. Какого хрена? Пиздец. Прямое решение и заключить союз с Альянсом. Прощай, Лофу с Янжоу. Ну, блять, попрощались. И сколько ждать следующее продолжение? На вот той тюремной планете, я так понимаю. Месяц? 3? Пиздец. Я ожидал контента больше. Гораздо. Это очень мало. Я даже больше скажу, это катастрофически мало. Они больше, наверное, в этом обновлении сделали упор на механическую часть игры. То есть смола, резерв, там, мобилка, вот эта вся херня. А сюжет они просто вот сделали концовочку, подали, а дальше ждите. Ожидание. Ждал день контента, реальность прошел за час.
На самом деле контента мы ждали далеко не день. Мы ждали его... Сколько? Баннер Блейда. Баннер Кавки. И вот баннер Данихена. Месяц? 1,5 месяца? А, день контента. Следующий контент, полагаю, 20 минут? Типа чисто из диалогов, что ли? Ладно, что Данихен скажет? Хочет пригласить и куда? А это, я так понимаю, как раз-таки сюжетка, собственно говоря, героя. Ну, то бишь, компаньона. Вот она. Плюс еще вот, надо будет пройти еще эту сюжетку. Но это по 100 гемов, по сути. Не знаю. А, там же... Стоп! Там же еще вот это появилось, точняк. Я забыл, что ж еще появилась бездна новая. Ну не бездна, а виртуальная вселенная. О, спасибо за фоллоу. Здорово, Камакири. Добро пожаловать в дурку. У нас же еще появилось же, блять, обновление виртуалки. Я же об этом совсем тоже забыл. Еще страдать надо будет. Сука. Ну поехали, хули. Чё, как говорится, письки иметь, как говорится. Надо будет это все выполнить, но пока что за это браться я не буду. Пока что выполним все квесты. Подчеркивание Акару и Хала Евриньян. Здорово, здорово. Как дела? I have delivered the missive about the meeting. Do you have any questions, Master Danhong? I know all that I wish to know. Thank you, Miss Huanxi. You need not Спасибо за address me внимашки, as за подпад. miss. I am but one of Miss Bailu's maids. Then again, if I may be so bold as to make a humble request. Go ahead. Before this goes ahead... Oh, who might this be? Кажется, я не вовремя. Типичные просто фразы, которые я представляюсь. Не обращайте внимания, я просто мебель. Его отлично только проснулся, но с пробуждением. I'm sorry, but Xianzhou's street lamps aren't in the habit of... Доверяй свои секреты мебели. I'm speaking with Master Danhong. I'm afraid this Пошел doesn't удалиться. involve you. Ух ты жестокая. She is a close friend. I've invited her along to bear witness. Please, treat her as you would me. Now, Какая же консервативность. Я мебели не доверяю. У мебели определенно есть уши. Скажу хрень, мебель доложит другой мебели, та мебель передаст третьей мебели, а мебель передаст главной мебели. Мне дадут пизды. Then I hope you don't plan on meeting with Miss Bailu. Чем бы и нет. Неужели служанка верховной старейшины будет самовольно отваживать гостей? Bailu is simple and Дико классный innocent, голос, спасибо. incapable of ill intent. It's natural for a servant to care for her master and share in her worries. Please, Говорящая hear what I мебель, have дед to выпить say. таблетки. I have good reason to be concerned. Тут уже теории заговора, а не просто говорящая мебель. Miss Bailu's path to becoming a high elder was neither in compliance with А, блин, proper голова protocol, заболела. nor of her own volition. Everything was a result of the stubbornness of her predecessor, Danfeng.
his hubris and tyranny brought about the end of the Lawfu's High Elder Secession. The Preceptors heard of Master Dan Heng's return, and were uncertain whether it constituted good or ill fortune. However, many have surmised that the Lawfu's High Elder Secession tradition will soon be back in force. If true, that is indeed something we're celebrating. Whether we find another suitable candidate in accordance with the laws of our people, or have you take up the position anew, everything can still be mended. But if Master Dan Heng were to hand everything over to Miss Bailu, it could lead to great upheavals on the horizon. No good would come of it for her. Miss Bailu is young, naive, and easily manipulated by others. I worry that under the pressure of others, she would be convinced into taking up too great a burden. I understand your concern, but I have nothing more to say on the matter. Не доводи это до паранойи. Then I will bid my farewell. Master Dan Heng, whether you choose to meet Miss Bailu or go with me to see the Preceptor Elders, I will be waiting for you by the ferry leading to Scale Gorge Waterscape. Я уже забыл, что такое чувство ущелье. Это там, где мы воду, как аватар, раскрывали. Там, что ли? You've been spending too much time with March. You know that I'm a descendant of the Lawfu Vidyadhara. In Scale Gorge Waterscape, you witnessed my secret. Ну да, это там, где мы море раскрыли по бокам. Yet that power stems from Dan Feng, my previous incarnation. He altered the process of High Elder succession, plunging everything into catastrophe. Ultimately, he suffered the punishment of molting rebirth. Based on the physiological principles of Vidyadhara reincarnation, I ought to have been an entirely new entity. And, in view of the law, all crimes from my previous incarnation should have been wiped clean. But in reality, I was locked up in the shackling prison at birth. Even after I was released and left the Xianzhou, my High Elder past and Dan Feng's enemies pursued me like a haunting shadow. Now, I plan to face that shadow. In order to make amends, I want to repair the Ambrosial Arbor's seal and visit the High Elder to see what more I can do. The start skiff is ready. Let's go. Мне вот просто что-то любопытно стало. Все обновление посвящено Виньхену? Не, с другой стороны, почему бы и нет? I'm Hila Lu Ying of the Alchemy Commission. I'm a Vidyadhara too, as you can see. I've heard the reincarnation of the great sinner has returned to the law. Кстати, может быть, на выходных я договорюсь с одним челом, и, возможно, у меня будет стрим по VR. Конечно, он будет слегка, наверное, лаганный, потому что там через передачу картинки есть маленькие подтормаживания, но с другой стороны... Уж лучше так, чем никак. Вряд ли это, конечно, будет битсейбер, хотя если мы найдем пиратку битсейбера со всеми DLC и с возможностью докачивать карты каким-то образом, почему бы и нет? А если это только делать через Steam, то там будет малять запарно, кстати. Просто мы убедились в том, что моя комната очень даже подходит под VR. Да, с маленькими огрехами на зону, зона маленькая, прям довольно маленькая.
Типа я становлюсь в Т-позу, у меня руки тупо выходят за пределы, но в целом нормально. Восхвалять монолит? Может быть, кстати, не факт. Может быть. Но как минимум для некоторых игр очень даже там все подходит. Но моя вестибулярка не подходит под VR, но я как-нибудь справлюсь. Что, выставлять солнце? Certainly. Miss Bailu has weathered nothing but criticism since she was granted the title. But the Alchemy Commission firmly believes that girl to be a precious diamond in the rough. She is compassionate, kind, and 100 times better than Dawn Feng. Moreover, Dawn Feng selected her as High Elder, making her the leader of the Luofu Videodara. Fate chose her as our sovereign, and we bowed down before that destiny. Now that you're back, everything has changed. The preceptors are starting to think of finding other candidates, which means nothing but trouble for Miss Bailu. I have no intention of threatening Bailu's position. You may Королеву have жаб. conscience, but even so, as long as you remain on the Luofu, Ша? invisible forces will try to coerce you. Leave now. It is the best outcome for everyone involved. Do not repeat the mistakes of a past life in this one. Farewell. Excuse me, are you two on your way to the Alchemy Commission? А я не мог просто телепортироваться. Блять. Hello. What brings you Дайте here? дойти до квеста! Waves are restless around lunar-rescent depths today. Even you came to dissuade me from visiting the High Elder, General? This encounter was not of my making. I've been recuperating in the Alchemy Commission under the Dragon Lady's care. Our paths have merely crossed. But your question would suggest that there are others interested in dissuading you from such a venture. Matters that concern the rise and fall of the Videodara will inevitably attract certain parties. Those that would work circumstances to their advantage. Be it Dawn Feng, the Preceptors, or the Alchemy Commission that trained the Dragon Lady. Кто мне в ВК пишет, Injury блять? hasn't dulled your instincts, General. The Preceptors and the Commission seem deeply concerned. A chance meeting is a gift from fate. Why don't I help you to fathom their intent then? It is an internal affair of the Videodaras. As long as it does not disturb the peace aboard the Luofu, it does not involve the General of the Cloud Knights. Nevertheless, as a friend, let me remind you of one thing. So long as Dawn Hong and Bai Lu, with their respective High Elder powers and titles, both remain on the Luofu, the Videodara will never cease their internal strife. This is not to say that either of you are to blame. It's getting late. You are headed to repair the Arbor's seal at Scale Gorge Waterscape and visit the High Elder, no? Farewell for now. I should start taking this business of rest and recuperation a little more seriously. Давай, Ретайфер, удачи, спасибо, что заглянул. Заглядывай, как говорится, еще. Здорово, Финь. Master Don Hung, you're back. Have you made your decision?
Will you come with me to meet with the elders first? Or are you set on seeing Miss Bailu? Miss Bailu is already waiting at Scale Gorge Waterscape. Ну ладно. Your stubbornness is redolent of your previous incarnation. Sorry, but you're not going anywhere. A criminal who destroyed our succession is unworthy of setting foot in the sacred places of the Videoteura. Wait. Master Dan Hong's presence at Scale Gorge Waterscape has been approved by the 6 charioteers and the preceptors. Я чекнул, я тебе отправил. He once was. Empty rhetoric. There are ways of unearthing his true identity. And even his reincarnation should answer for the monstrous crimes of the past. The Videoteura will never accept him. А ты кидала запрос? Типа, если ты кинул запрос, то я бы тебя добавил. Ебать, он один в троих. Ни хрена. Погнали. Только, по-моему, один в троих, это сейчас будет битва в одни ворота. Ну просто набери мое имя, которое вот ты видишь, и меня найти несложно. Thank you for rescuing me, Master Dan Hong. They came for me. I'm sorry you got dragged into it. It's risky to remain here. We should leave. Master Dan Hong, after your meeting, will you go with me to see the elders? Should I ever want to meet the preceptors, Miss Huanxi, I'll ask you to pass on the message. I understand. Please alight, Your Highness. Miss Bailu awaits you at Dragon Vista Rain Hall. It could be dangerous ahead. We should proceed carefully. И это еще и как испытание. Нафига. Смотри-то, брат. Он разрушение. Кого мне с разрушением-то брать? Ну, и, конечно, классический свой отряд. Хотя... Нет, так отряд нахрен поляжет, я так возьму. Ладно. Ой, не тебя. Потом уже посмотрю, я видел то, что ты написал. So slow. I've been waiting for you here for ages. An assassin? Are you okay? Are you injured? Fortunately, the skills of Master Dan Hong and his friends were too much. Нормально. There are those that wish to assassinate Master Dan Hong, miss. Presumably to preserve your legitimacy as High Elder. I don't care about my legitimacy. Why do they? I told you, whoever wants to be the High Elder is welcome. I never wanted the title. I am Dan Hong. It is an honor to meet you, Miss Bailu.
You're Dan Heng? I heard about how you parted the ancient sea and Scale Gorge waterscape. These assassins have got their work cut out for them. Miss Bailu, please don't say things like that. Let me take a look at you. Dragon horns. Well, they say you're Dan Feng's reincarnation. Suppose it must be true then. But you're different from me. Where's your tail? If I let you be High Elder, will you grow a tail? About the High Elder succession. I have no intention of getting entangled in that. I'm here to repair the Ambrosial Arbor seal. This is the duty of the lawful Vidyatara. Стоп! А если он... А если он восстановит печать, то бишь закроет проход этот водяной? А к боссу мы попадем вообще? Я чуть только сейчас задался этим вопросом. Просто если он хочет восстановить печать, то есть по идее закрыть вот это вот море, если я правильно понимаю, там проход в данж. И типа... Это только в рамках сюжета, или это будет еще отпечатано в итоге на мире? Если чисто в рамках сюжета, но это не останется в мире, хрен с ним, окей. Но если это произойдет и на локацию, тогда это навевает вопросы. То есть нам тупо закроют данж, получается. То бишь, проход к нему. Либо я чего-то недопонимаю в данный момент. I should take this opportunity to talk with you about the past, Miss Bailu. I've heard about your situation, and while I can't guarantee a solution, Ну, тайну Фени, он еще I will do my неизвестный для best to начинающих improve выбор, things потом for с you. ними Interesting. брать You're себе not гарем. like other Ну, grown-ups. окей. You say what you think, and you seem trustworthy. So, you want me to go with you to Scale Gorge Waterscape? Precisely. Let's go then. Вот эта маленькая чертила, она меня скамит. С самого начала игры эта падла мне не падает. Ее у меня нет. А я ее хочу. These two to look after me. Don't worry. Wow, what a magnificent sight. Is that the Ambrosial Arbor? Yes. Forming a seal and using their power to curb the spread of the Arbor's roots is an important task entrusted to the Luofu's High Elder. News to me. The elders must be well aware that I'm not qualified for this position. Which begs the question, why did Dan Feng choose me all those years ago? That's exactly what I've come to Scale Gorge Waterscape to find out. Among the Vidyatara, the High Elder is the existence closest to the permanence. According to historical records, the High Elder succession involves a secret ritual known as the Transmutation Arcanum, as well as a treasure known as Dragonheart. Once succession is complete, the former High Elder undergoes a hatching rebirth, while the new High Elder begins to display draconic features. However, Dan Feng's ritual failed, and his powers remained within me. And yet for some reason, it also created you. So, in medical terms, he messed up the prescription. And brought suffering down on himself and just about everyone else in the process. I want to use this opportunity to repair the Ambrosial Arbor seal, and see if I can help recall. То есть Байлу это часть Дэньфена? Shun the tree's growth, the residual plague, water of What? the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. Strange.
This is different from the breaking of the seal. Why is there no reaction? What's wrong? Not going to plan, huh? Shun the tree's growth. The residual plague. Shun the tree's growth. The residual plague. Water of the ancient sea. Upon the High Elder's command, subdue the eternal roots. This feeling. That's it. You did it. And this alone should prove to everyone that you are the true High Elder. Кнопка принтскрин была прожата. Я не мог это не сохранить, это слишком красиво. Это, скорее всего, будут будущие мои обои. Давай, ретайфер, удачки. Но это реально, это довольно красивая картина. When the seal was reestablished, did you recall anything? It was like a tide surging through my mind. I became really huge and the whole of Scale Gorge waterscape was responding to my voice, resonating with me. That's fun! Danheng, teach me another trick. Let's see if I can remember anything else. Wait. Can you feel it? There's someone coming. You. Запустить нового Paper Engine. Скорее всего, кто-то уже явно так, наверное, бы сделал. Protect Bailu. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. World cleansing dragon. Who's next? Меня уже до сих пор, кстати, радует в Honkai то, что 4 звездок не обделили анимацией ультимейта. В отличие от Геншина. They may have used a cloud hymn to create mist and provide a smoke screen. I'm afraid this ambush was probably lying in wait for us. Seems like some people have had enough of my presence. If I'm their target, why would they come after Bailu? We don't know how many there are. Let's get out of here. Go! Look at that shadow. This power, it rivals the tidal forces in Scale Gorge waterscape. Is that you, Danfeng? Have you returned? I'm afraid you have the wrong person. These floating shadows are called mirage echoes. They are memories of past lives and echoes from the past that the Vidyadhara shed during their rebirth. The books say that these mirages only speak to people they can recognize. And the water in their bodies can be used as medicine. Seems this mirage mistook me for Danfeng. There's no mistake. This old man would recognize your voice anywhere. Have you come to this sacred place to repent? The proud son of the Vidyadhara, hero of the High Cloud Quintet. You fought with us your whole life. How far you have fallen. You availed yourself of the Transmutation Arcanum to summon that draconic abomination, and almost laid waste to Scale Gorge waterscape in the process. If your allies hadn't united to slay it, then the abomination would have destroyed the Ambrosial Arbor seal. Tell me, did it sadden you to watch the abomination perish? As the High Elder, you
should have freed us from the plight of rebirth and set foot on a brand new path. But instead, you were seduced by your reputation and abandoned yourself. You counted Xianzhou natives and even short-life species among your friends. The upcoming trial is your final chance. Hand over the secrets of the Transmutation Arcanum now, and the Preceptors can help you keep your secrets. Isn't that draconic abomination you created proof of the Transmutation Arcanum's success? I heard that Danfeng craved the powers of our dragon ancestor Long the Permanence, and created a monstrous dragon-like creature. That must be what he's referring to. And so the hero of the Xianzhou became its arch-villain. Elder, look around you. You've long since reincarnated. What remains here are just the mirages of the waters of the ancient sea. Impossible. I still live! The High Elder succession will not be severed in this generation. I don't like this Mirage Echo. He thought that the Videodora was superior to other races, and that he was superior to other Videodora. As if the Videodora would never progress without their plans. I guess Danfeng probably never told them. Ну, я бы не сказал, что это много, это скорее нынешний дефолт уже. We shouldn't linger here. The assassins are using skilled cloud hymn magic to make themselves invisible. But their presence is all too real. These mirage echoes, on the other hand, are vestiges of the past. If we can center and transmit the echoes, we should be able to detect any assassins hidden beneath the surface of the water. Let's look for mirage echoes and send out pulses. Move carefully. Ой, блин, еще одна механика, которая ради механики. Ай, что за еще раз? После нападения противника создает больше, действия противника значительно продвигаются вперед, и их уязвимость скрывается. Эхо-мираж. Эхо-мираж заранее обнаружить противника, создается незаметность, после чего останавливается. Кайфом. А можно мне с ними не драться? А просто мимо так пробежать? Пошел лесом! Спасибо. You fled the Alchemy Commission yet again. How many times have I told you our rules state that? Sorry. I'm sorry. I won't do it again. Wait. I remember that voice. That's the old chief alchemist. So she's been reborn? Reborn? More excuses. Who brought you out this time? Is that Master Danfeng? Why do you remain silent? Your Highness, you're still as cold and lonely as you ever were, like the eternal ice on the Fanghu. Bailu, return to the Forbidden Residence. I must speak with Master Danfeng. Oh, okay. Wait, no! You were just a mirage echo. I got tricked again. Master Danfeng, I finally understand your plan. That little girl is the key to the Transmutation Arcanum. This is a breakthrough for my research. Ну, на самом деле, вот в Honkai стоит играть. В отличие от Геншина. Личная имха, на самом деле. The Videodora perform self-reincarnation, but we are unable to reproduce. Natural and artificial disasters inevitably reduce our population. If this continues, one day our noble draconic bloodline will perish, and the fated decree of the permanence will be violated.
For this very reason, I have spent my entire life researching ways to free the Videodara from the cycle of reincarnation. I have been without success for a long time. РПГ. Мне не только по этой причине. Тут банально есть хотя бы прописанный лор. Прописанные, блядь, персонажи. Danfeng. What did he do? Master Danfeng, your changes to the Оригинальный контент везде неплох. created a draconic abomination that wreaked great destruction. But it also created a new life. Но, блядь, то, что они делают контента мало в плане сюжета, вот это, сука, обидно. Но я надеюсь, они не пойдут по пятам этого, блин, отдела по Геншину, что там чуть ли не ошибка на ошибке, ошибки погоняют. Но, блять, контента они выпускают не то чтоб много. По крайней мере, сюжетного. Хотя, в принципе, если добавить и доп-квесты, и сюжетные, ну, в целом, ладно, на обновление покатит. Но это обновление, в принципе, нет смысла ругать. Потому что нас еще ждет ивент в дальнейшем. Плюс нам выкатили две сюжетки персонажей. Обновление смолы, обновление виртуалки. Я думаю, в принципе, это даже нормально. А, ну и, блядь, обои на телефон. Извините. Это нельзя было не упомянуть. My understanding of reproduction was limited by ordinary notions. How constrained I was. Why should Videodara reproduction remain trapped within the confines of our race? To unearth the potential might of Long's blood and incorporate other races into the flesh of the dragon, isn't that the real meaning behind the transmutation arcanum? The Preceptors are too narrow-minded to see your talent. They want to install another High Elder. Foolish. What does she mean by that? The transmutation arcanum seems to contain a secret that allows the Videodara to escape the cycle of reincarnation and return to normal reproduction. But the mechanism eludes me. Let's go. Косой. It's you, Master Danfeng. Why did you disgrace yourself? You were my hero. I dreamed of being just like you, of joining the Cloud Knights. But you betrayed the hopes and dreams of the Elders. This Mirage Echo. He must be a Cloud Knight who fought alongside Danfeng all those years ago. How many of us perished in that disaster and could not be reincarnated? And my leg was torn off by that abomination. Oh, the pain. The doctors at the Alchemy Commission said I have to reincarnate as soon as possible to avoid affecting my immortal life. But my poor comrades have no chance of returning to the ancient sea. You once told us that we should cherish every life cycle, and that you would use cloud-hidden magic to heal our wounds. But in the end, all you did was betray us. I must listen to him very carefully. We cannot afford to miss any information. I will never forgive you. The High Elder's power belongs to the Videodara of the Lawful. You are unworthy. The Videodara must not sever the High Elder succession tradition just because of you. Hand it over. Danhong, is this the price
price we pay for bearing the power of the High Elder? Carrying the weight of all these expectations. All this hatred. Before any of this transpires, you have enough time to prepare. Ой. Косые. Иди нахер. Я что, уже подзабыл, что я могу так делать. Это было бы куда проще. Luckily, I had Dan Hung and her to protect me all the way. If anyone's owed a thanks, it's them. А, ладно, нам не закрыли путь, окей. I didn't expect those assassins to be so brazen and reckless, storming a sacred place like Scale Gorge Waterscape and pursuing you. Rest assured, Miss Bailu, I'll report them to the elders and round them all up. Fortunately, the three of you were blessed by the gods. If anything had happened to you, it would have been a dereliction of duty on my part. Assassins? None of us mentioned that the danger involved assassins. How did you know that? Oh, it's because we were already attacked at the ferry, no? I was just worried that those people would try and attack you again. You said those assassins only came from Mr. Dan Hung, but the ones we met in the ruins were coming from me instead. Ах ты импостер, сука. Perhaps the real dereliction of duty was that not enough happened to you. So, did the elders send you to take out the unworthy High Elder? That was my idea alone. How could the Preceptors have come up with that? From my perspective, the Videodora requires only one High Elder. A second High Elder, one who is weak and useless, must be removed. Miss Bailu, our relationship as mistress and maid ends here. Farewell. Ой, блядь. Ой, ебать. Ну ладно. Теперь резко непринужденно у нас ГГ стал из разрушения в сохранение. Окей. Можно мне поставить кого-то более опасного? На, хвостом. Слабенькие щиты у пробника. I'm on guard. Heaven surge. Break. Awaken dormant scales. World cleansing dragon. Need a doctor? На полбу. Lance at the ready. Lance ablaze. Lance forward. Джин бы оценил это число. Heaven surge. Rise. Am I too late? Ой, ебать, здрасте! Reinforcements? I am the reinforcements. Show no mercy. Ни хрена себе! Вот этого появления я не ждал. А, он еще и копьем кидается на второй атаке. Прикольно. I'm on guard.
sent a storm. Да, он просто ворвался в бой. Awaken, dormant scale. World cleansing dragon. Иди нахер своей Америкой. Твоя Америка не Америка, чтобы стать Америкой. Lance ablaze. Lance forward. The strength. Heaven's surge. Break. There's no time to lose. Lance at the ready. I sent a storm. Secret of the saints. Done. Show no mercy. Here, this thunder. Need a doctor? I'm on guard. The strength. Merciful Medicus. Conflict is hideous. Let me tend your wounds. Lance ablaze. Lance forward. Пока на чиле, на расслабоне. Пизда вам, ребят. А, нет? Теперь точно. Да ты охерел! Наконец-то! Живучий оказался. So close. Did the Preceptors truly believe that nobody knew of their scheme? They should return to their senses. Attacking the Dragon Lady only destroys what little prestige they have remaining. The whole thing was planned by me and me alone. Beware of false charges, General. Save your breath. We all know the truth once the Cloud Knights send you to the Ten Lords Commission's judges. Too late, Jing Yuan. I go no further. I always felt useless in the eyes of the Elders. A false dragon who failed to inherit the power of the High Elder. And today I realized they'll use any means of removing me. Not all of the Videodora harbor evil intentions. If you feel uneasy, Dragon Lady, the Seat of Divine Foresight can arrange for you to stay elsewhere. Thank you, General. I'd like to talk more with Danheng first. Very well. I will await all of you at the ferry. The Videodora have neither parents nor family members. Once born, the teacher is assigned to instruct the young Videodora in the art of Cloud Hymn, as well as various life skills. Danheng, did you have a teacher like that? If you're asking about Videodora tradition, I'm afraid that's something I never had any experience of. I've always been a wanderer. I can never return to my homeland. In my fragmented dreams, I meet enemies on the battlefield. But in my travels, I meet many people who I can describe with the word teacher. As far back as I can remember, I've had the Preceptors and Alchemy Commission healers telling me what to do. Cure diseases, save lives. I don't know if that counts as teaching. You know something? It feels like you're the teacher I've been waiting for.
Virtuous in the past life, master in the next life. Perhaps we were friends or disciples in our previous incarnations. A friend or disciple of Danfeng? Maybe. Miss Bailu. At first, I was worried that your title of High Elder was in name only, and that an absence of true power would eventually put you in grave danger. It seems I was overthinking things. You have no shortage of true power. You mean the power to repair the seal? The power you taught me? The Mirage Echoes of Scale Gorge Waterscape mentioned that not only was Danfeng a brave warrior, he could heal others with Cloud Hymn magic. What you have is the power of the High Elder that belongs to you. The power of life that can reforge the Arbor's seal and the vitality of the eternal roots. It is a world away from my power of destruction. In that case, Danfeng probably had a gentle side to him too, right? Perhaps. We should head back to the healer's market. I have other things to do today. Let's go. Now that the seal is repaired, my affairs on the Xianzhou have drawn to an end. For the time being. Are you planning on staying on the Luofu? The banishment decree has been revoked, and the preceptors have regained an awareness of the situation. This is your chance to return to your homeland. Собственность Звездного Экспресса. Ти моя вещь. Я тебя не отдам. I do not seek to take Don Hong away from you. As a nameless, the Express still needs me. Ah, that is a pity. Ну, как минимум, сюжетку Дани мы прошли. Плюс еще одна ачивка. А вот сюжетка Луки мне не интересна от слова совсем. Так что... А, стоп, что? Если есть дела, то да. А, это ж ивент вроде как, да? Вроде ивентовая Нет? А что это так? Если не ивентовое задание. Так, задание Луки мы сейчас буквально по фасту пробежим. Не знаю, тогда, в принципе, валяться, почему бы... Блять, зелье увидела зелье. Zealand, I'll go ask them. Hey, Hey! Oh, we were talking. Oh, you. Oh, what? No. Oh, the opponent. But I try. That's more like it. Why does Luca always come sneaking back into town like this? I haven't seen him for a Вот while. эту часть сюжета я просто буду скипать, потому что, ну, ее нахрен. Эту сюжетку я не ждал. Так что мне как-то все равно. Friends of Belobog, the champion of the 1,761st Fighting King Challenge. 30 tournaments, 28 victories. The Boulder King of Fists. Looks...
Hey, Zila! Oh. Are you here just... I just want... Ugh. Do you want to head outside? See you next time, everyone! There, Sparks! You're popular. Ну, это сложный вопрос. Of course. The mood was on fire. I've always been impressed. I don't. Anyway. Oh, yes, yes. I want you to. Whoa, whoa. We. Besides, look at that. Great. Just let me know when you're ready. How about it? That was fast. Keep up, Zila. I don't need you to. В принципе, можно сделать пачку 50 на 50. Вообще насрать. This is Farag's turn. Don't worry, just... Почему бы и нет? Пусть будет пачка 50 на 50. Look, relax. And they just came. Oh, okay, but if someone must have. Hey, I see. Not really. One of them is. But I didn't hear. Trust me. Mm-hmm. Hey. Trust me. Don't worry, Cassie. What was that? Slow down. It's a big job. You mean? I think. But they all. Hey, why are you seriously? So. Missing drones are a bit of a. Luca, do you often find stuff for other people? Seems like it. Kids always come to me when they lose stuff. No wonder. Man, this area is so run down. I wouldn't want to live here. The people living here don't want to either. They've got no other choice. И найти роботов. Right? Yeah. Кого, блядь? А кого я должен в этой маленькой территории-то найти? А, ну, да. Oh, look! Here. Oh, we need to fix this little guy. Done! Scanning for signal from Big Ben. Oh, listen. Signal not found. It really does have a... Он там пробибикал или мне показалось? Hey, it's flying away. Follow it. Look. That fellow over there is acting Напоминает pretty спор. shifty. Hey! What? That's right. Big Ben. Going all the... Don't get cocky. Is that all you got? I'm okay. Give it up. You're no match for us. I can't turn back now. Guts. Time to end this. Time for a fun. This is double speed. А, Лока напоминает спор. А почему? Я неправильно прочитал. Spare me, please, all of you. I shouldn't have stolen anything. You're admitting to the Multimerville, the peerless, bold, upholding justice and. Nice. All right, huh? What? No. Fine. Big Ben. Биг Бен.
Куда пополз? I don't know. See? I've never. Yeah, go ahead. That felt great. To be honest, you said this 3. Let's go. Huh? Was it? I asked him to leave. Way ahead of you. Здорово, ДК, ну, типа. Уже проходим всякие побочные квесты и скоро будем браться за этот... Браться за... виртуальную вселенную. It's just training for real. It's not like you to be so suspicious, Sela. Say, how did you settle your beef with Svarog? Tell me the juicy details. There's so many of Our intel should have. Enough talk. No. So this trial. All right. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ну и пусть себе скачет, в принципе. Don't get cocky. Let's see some sparks fly. Time for a fun. У меня, кстати, лука есть. Я его случайно выбил. Nearly there. It's not gonna last much longer. I'll deal the final blow. По сути, у меня сейчас снова в Honkai есть все 4-звездочные персонажи. This is double speed. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ooh, that was a tough one. Good teamwork, guys. Luca, is that every— The Multimer, the peerless defeater of evil through. You... Are you... you... I don't get True, but... Anyway, the final step. Are you sure? Ё-моё. This is... Oh no. I'm not gonna... Are you mad? That means... You know... It's a... All right, let me say this. I haven't really worked with... Когда это кончится? А, кайф. Функцию телепорта использовать нельзя. What's up? Never mind. I get the feeling I'm wasting my breath. Have you talked to Oleg about going to see Svarog? That's all you want to ask? I don't necessarily tell Master Oleg everything. The Trailblazer. Zila. Hey! Accessing query complete. Oh, Luca of what? Straight to the point. Challenge. Intent on. Hey! Intent evaluate. I agree. If weapon. You could be our referee. Competitors? I'm ready. I too. This arm, more important. That's why I'm standing. Excellent. In the blue. Ready. In. Okay, all right. Let's see some. Executing annihilation. Hell, you got. Calculating result. А как я его победить должен? Он же меня сейчас в порошок сотрет. Better throw a punch, or it'll be curtains, friend. Yeah. Finally, an opponent that can take the punches head on. Я ему просто один маленький тюк прописал, он мне въебало. That's why they call you Boss Svarog. How about this? Зарядил.
На по морде. Ай, блядь. Ай, блядь. Not bad. Red contestant down. 10, 9. No way. I'm a long way from tapping out. Нихера себе. Продолжаем. О, блядь. О, блядь. О, мэн, о, гад. Не надо. Дядя. Дядя, угомонись. Не бей, не стукай. Подумай. Ай, блядь. Enough, Luca. Let's end it here. No. It's not over. I must show you. Back in the ring. А я ачивку выполнил. Let's see some sparks fly. You make a strong impression, Luca of Wildfire. I will remember this fight. Thanks. But it's not over. Ауч. Пиздец. I can't. Luca of Wildfire, it does not acknowledge your strength. Your performance was enough to make me breathe. That's really. Wake up! On your feet! Luca? Hey, Luca! Лука, отрубився. Luca. Don't worry, Z. Where? I'm not gonna. The one. Oh, slow. I have. Hey. I really don't. If he never intended. You're. If you must. Don't worry. Now that they've left, could you ask Ole? Thank you. Где он там? Oh, I was wondering. Huh. There was, anyway, Luca, then he almost, Master, he had bandaged. Oh, what I'm trying, so when he's, anyway, one thing I will ask. Oh, you're here. Come on. Look, let's follow him. Ой, ебать, стелс! Спасибо. Thank goodness we didn't lose him. Quick, let's keep up the chase. This doesn't feel right. Hey, let's hide for a bit. Оп, оп, оп. Я мастер стелса. This doesn't feel right. Hey, let's hide for a bit. Я коробочка. Я стена, я коробочка. This doesn't feel right. Hey, let's hide for a bit. Да, я не против. Ля-ля-ля-ля-ля. Дядь, ты вообще на меня смотришь, тебе похер? Ну ладно. Найс стелс, хули. Он буквально в мою сторону повернулся, видит
Ну, мебель стоит. Блять! Тихо, тихо. This doesn't feel right. Hey, let's hide for a bit. Блять. По факту, по сути. Doesn't feel right. Ой. Hey, let's hide for a bit. У меня всегда все нормально, я никогда ни о чем не говорю. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Wait, that's up to no. Lucas should tell. We've. Пизда. Нас полили. Нет? Полили. Полили. Нас полили. We're gonna lose. I hope you two. Thank goodness we didn't lose him. Quick, let's keep up the chase. This doesn't feel right. Hey, let's hide Ты for a bit. угораешь? Бля, реально он меня видит. Ладно. This doesn't feel right. Hey, let's hide for a bit. Те-те-те-те! Спокойно. И чё? И чё мы встали, блядь? Сука! Стой, блядь! Я драпа дал. Hey, that's too close. Step back. Ни хрена себе там полоска набиралась. И чё? Hey, that's too close. Ой. Step back a bit. А то есть так ты меня не видишь. Я бы охренел, если бы ты затылком видел. Стоим, ждем, получается. Эти шоколадный глаз, да-да. Давай, давай, пи, сдохай потихоньку. Ты меня не видишь. У тебя, блядь, шестое чувство, блядь, намеченное на меня или что? Я понять не могу. Ты чё, жопа востро? Да в смысле? Я ж даже не гупаю практически. Да в смысле? Маленький топотик. Я ж даже не гупаю. Я слишком близко, да мне до него еще пиздячить. Ладно, сныкаемся. Ебаный ебаный. Да в смысле? Да ты издеваешься. Ну топовый. И чё там? Ага, сейф. Зашибись. Did he put something down? Let's go have a look. Then again, I wonder what is... My name is Martin. I wanted to tell you when I become I want to team up. I'll listen to the upholding. Just then, I want to. I'll make the underworld. The defeater of. Mom said that, so I'm gonna put Svarog is. But I know. Bam! But before becoming it, then I need to. I hope. Включай режим ягусь, я обязательно доебусь. Здорово, Бимба. Ну, да, по сути, так это и выглядело. Я обязательно доебусь. Я до него доебывался. А, все? Сертификация посетителя. Чем верификация? Заебись.
Плюс 2 ачивки с нихуя. Кайфы. Это раз. И вот это 2. Кайф. Что-то у меня набралось на крутку? О, набралось. Дайте мне 4-звездку и желательно Наташу. Желательно сразу до них хрен отдайте. Блять. Ну что это за ебаный скам? Ну пиздец. До последнего, сука, ни хера не падает. Вот буквально нахуй до последнего. А еще я мимолетом выполнил ежедневки. Случайно. Ну ладно. 3000 опыта осталось. Я шепну тебе на ушко лягушка. Дальше смотреть видосы и ждать окончания этих работ. Окей, давай, доколдачься. Спасибо, что заглянул. А, стоп. Там же сразу же можно много чего выполнить. Пока я не забыл. Пройти чаще лист один раз надо. Пройти эхо войны. Синтезировать 10 предметов. Я себе я могу хилок сделать. Не ресалок. Правда, толку от них нету, но тем не менее. Факт того, что я могу, этого не отменяет. Подожди, а награды в БП подняли вообще? По такой логике. А вот хуй знает. По 2 банки, да... А всегда на 30 было 2 крутки, кстати. Были в моих пальцах. Чего? Так, следующая часть контента это вот этот квест. Это мы сейчас тоже просто быстро пролетим, да и все. Not haste. И гоп. Вы тупые, глухие, слепые и все в этом духе. Нога тут, другая там. Окей. Это кто? Или в моих пальцах это ты про кого? Just a little something. Think nothing of it. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Неприятно было.
Если он по Наташе проедет, то похуй. Блять, нет. Вот уёбок. А, Пеппи что ли стримит? Ну стримит и что? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. А здесь он прям ебет мне мозг на самом деле. Обычно мне эта обезьяна вообще не докучала. Он лазер пишет, так что вряд ли. Интересно, сколько это будет? Пиздык ей. Нет? В смысле послезавтра? Если ты про 2D, то это еще не скоро.
А, ты про того, чтобы становиться зеленым? Навряд ли. Подобный дизайн останется, ну, навсегда, наверное, за исключением только того, что я, наверное, одежду поменяю. Ты сдохнешь, нет? Она вообще сдыхать планирует? Ну вот так там так долго будем ковылять. А она не будет сдыхать, она не собирается это делать. Поэтому я хочу на C6. Я хочу ее хп нахуй в урон перевести. Вот тогда будет весело. У меня на C5. Только. Дайте мне C6. Просто, блядь, 70% хп, как нехуй делать, выхилило. Убахил танк, да-да. Я охереваю со своего хила. Она его, возможно, затыкает, но это будет очень и очень долго. Поэтому попытка номер 2. Naughty child. Let's begin. Стоп, а это чё? Ладно. You know nothing of the weight. Survive or be destroyed. There is no other choice.
А, это чтобы таргет сменить. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Gale force. Time for a shot. Nap time. Stand down. Don't mess with me. Stay the course. To the clouds. What a headache. Who's next? Naughty child. That's better. Time your treatment. Just a little something. Think nothing of it. Don't mess with me. I'll free you from your... Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Time for a shot. Thanks. Leave it to me. Stand down. What a headache. Spirit never dies. The wind is both from the boat. That's better. Thanks. Let's begin. Stay the course. Gale force. Don't mess with me. Naughty child. Nap time. You know nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. Who's next? I'll free you from your... Disappear among the sea of butterflies. И почему я сразу не взял управление под свой контроль? A sharp scythe needs. Попросту потерял поинты впустую, ну и хрен бы с ним. Ну да. Еще и сложности. Ой, не, я это как-то вне стрима пройду. Не горю желанием сейчас ходить. Это я вообще не горю желанием. Пока что мне просто впадали. Дальше. Определенно, наверное, сольем смолу. Это 100%. А конкретно смолу мы сольем, во-первых, на книжке опыта. Потому что у меня Наташа еще не 80. Не забить. Уже 80-й. Уже можно забить. Четыре персонажа до 80 уровня. Все. Это я тоже полностью закрыл. Обалдеть. Обалдеть. Ладно, я пока не знаю, куда сливать смолу. С этим разберемся позже. Чуть-чуть. А пока сходим навестим Герту, хоть посмотрим, что там поменялось. Вова. Миров нету. Магазин добавился вот бонус. Чё он бьет вообще? Эффект пробития владельца повышается на 20%. Использование способности владельца повышает им наносимый им периодический урон на 24% на 2 хода. Победа над противником с наложенным эффектом периодического урона на 4 единицы его энергии. Кому же этот конус подойдет? Эффект пробития владельца повышается на 20%. Повышает наносимый периодически им урон.
Бельт в эту касту не относит. Сампа. Кавка. Это только им, по идее, кону давать. Но он определенно не бесполезен. Я на него, наверное, накопить буду. После как выбью хотя бы байлу. Дальше справочник. 7 из 8 эонов. Как раз вот эон, связанный с... О. Вторые главы пооткрывались. Я. Откройте главу «Радость 1. Нашествие Роя». А как я встречусь с этим Ионом? У меня вопрос. Ну, допустим, я пойду на кавку, к примеру. А как открыть этого Иона, вопрос? Типа, на каком мире он открывается? На 7-м, что ли? Или на каком? Я просто без понятия, на каком реально его открывать. Ну, древо не завезли новое. 8-й мир. Будет. Само собой будет. Ну, допустим, пойдем на 7-й. Пойдем на 7-й и пока путем охоты. Пускай развлекаются. Preservation. Survive or be destroyed. А он-то хули ультанул. Зелья могла и сама справиться. Почему ультанула не она? Странно. Ну ладно. Допустим. Да ну! Да так неинтересно! Ну, ребят! Ну что это такое? Ну зачем вы сделали эту картину? Ну какой смысл?
Ведь в этих штуках была хотя бы доля рандома. Это было хотя бы интересно пытаться угадать, что там выпадет. А выпадет-то взломанная херня или нет. Теперь ты просто видишь, что тебе выпадает в этих комнатах. Блять. Сука. С алертами. Почему алерты срабатывают так поздно? Ой, это я саунд алерт обновил. Ща я... А по идее ж могу повторить же, да, вроде? Ладно, сейчас. Где оно? Ой, не то. Опять что ли? Серьезно? Забейте, донати опять полетел. Что с сервисами пиздец какой-то. Ля, а вот исчезает, конечно, красиво. We need a strategy. Will of preservation. Stay. Survive or be destroyed. There is no other choice. Lance forward! Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Обожаю ломать его таргет. Just a little something. Think nothing of it. Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Lance forward! Nap time. Survive or be destroyed. There is no other choice. Who's next? А, так, как мне обнова? Я что-то тыканул с сообщением, сорян. Как мне обнова? Ну, в целом сойдет. Неплохая обнова, тем не менее. Пока я не понимаю, как открывать нового Эона. До меня что-то вообще не доходит, как это делать.
Ебать, и Герта тоже испаряется. Здорово, Эридан. Наташу переклинило. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Explosions! Come on, then. Was I saying? Found. Nap time. Survive or be destroyed. There is no other choice. Чё, как у тебя дела? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Я не делаю. Понимаю. И каково это ни хрена не делать? Прихворал, да блять. Ну выздоравливай. We need a strategy. Stay. Will of preservation. Merciful Medicus. Lance forward. Survive or be destroyed. There is Ну no да. other choice. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Что за комп? Who's next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Чему он реально, блядь, кричит Америка? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Но не спорю. Fine. Survive or be destroyed. There is no other choice. Lance forward. Америка. Ну я слышу Америка. Who's next? Блин, какая какофония звуков, ё-моё. There is no other choice. Nap time. Но это было как-то слишком просто. Это было слишком просто. Чё-то я не понял. Will of preservation. Только не говорите, что...
Надо ивента ждать! Со вселенной! Да ну его нахер! Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Походу нет смысла сейчас вообще в виртуалку суваться. Пиздец. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Походу ждать ивента. Только тогда откроется. Получается, можно ливать в принципе. Эти нахрен награды я особо не получу. Поэтому и смысла в этом просто тупо нету. Герта, блять. Понятно. Иди нахуй, Герта. Ну чё у нас получается? Осталось смолу слить. Мавку. Let's take it in turns. You rest. I'll stand guard. А это шо? Так, получается, сейчас надо идти фармить. Я так не хочу идти фармить. Не хочу я идти фармить. Во-первых, надо грудак выфармить. Во-вторых, надо выфармить квантовый сет. Ой, ебать, кто-то уже Даньхэна выбил на 80-й. Еще с чертова Марта, пиздец. Just a little something. Think nothing of it. Who's next? Nap time. С возвращением, Феник. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Не, нихуя. Я тебе больше скажу. Нам надо ивент ждать, чтобы в виртуалку возвращаться. Там как бы есть страница Иона неисследованная, но его сейчас не открыть. Седьмой мир не про это. Я только что ходил в седьмой мир и... Как бы там ни хрена. Не по событиям они открываются. Ну, в любом случае, может и по событиям, но там самое первое событие должно быть именно с Ионом. Но в седьмом мире он не открывается. Скорее всего, что-то другое будет по виртуалке.
Типа я видел, там еще какая-то херня открывается. Но нам надо ждать ивент. Тогда и увидим, что там будет. Угу, именно. А я хотел на виртуалку посмотреть. Че оформлю этот квантовый сет в данный момент. У меня немножко недоодет волк. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Ее бы доодеть. Survive or be destroyed. There is no other choice. Хорошо. На этом моменту я уже стрим закончу. Скорее всего. Типа солью смолу, да и все, и можно заканчивать. Так как, по сути дела, и больше будет нечего. Но пафоса, конечно, Дани не занимать. Blood-cleansing dragon. Охренеть. Без чего она у меня вообще ходит? Забыл. А, без перчаток. Я еще хотел вроде бы ГГшки перефармить. Рудак. Мне вообще не нравится. Блин, в эхо войны бы сходить. Так харит. Ай, ладно. Нихуя он ее спиливает. Survive or be destroyed. There is no other choice. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Blood-cleansing dragon. Хорошо. Удачи тебе в этом. Охуеть урона.
the sea of butterflies. Illusions of the past. Пиздец. 52 хп. Survive or be destroyed. There is no other choice. 52 хп зелья. Охуеть. Блять, Даня, живи. Даня, живи. Just a little something. Think nothing of it. Time to end this. Blood cleansing dragon. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. That's better. Survive or be destroyed. There is no other choice. Who's next? Что-то люто его одели. Прям пиздец. Это было очень быстро. Life finds a way. Rise. Nap time. Just a little something. Think nothing of it. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Это раз. Сейчас второй Данихэн. Ой, хорошо. Survive or be destroyed. There is no other choice. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Who's next? Просто половины здоровья уже нету. That's better. Это пиздец. Ее здоровье просто, блять, угасает. Just a little something. Think nothing of it. Dare you? Я бы даже сказал, он на глазах тает просто. Пиздец, Вильду. Блять. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Охуеть. Блять. Выживи. Мать, ты шутишь?
Кайфом, блядь, ладно, отступить. Что? Ребят, у меня игра вылетела. У меня вылетел, блядь, Honkai. Какого хуя? Ну, ладно, раз вылетел, сейчас зайдем тогда просто на экспресс. Там и закончим. Это я уже вне стрима досливаю смолу. И скажу, как говорится, свой вердикт. Ну да, в принципе, и уровень такой. Подожди, а что мне за уровень вообще помпом даст? Я что-то уже совсем забыл. Я случайно квест взял. Пою налево. Лесом. Происвоение. Только на 70-м мне крутку дадут. Ладно. Окей. Ладно. Что я могу сказать по обнове? Сойдет. Остается ждать ивенты. Смотреть, что будет на ивентах. И уже критиковать, собственно говоря, их. И какой контент будет там. По сюжету маловато. Крайне маловато. Но пока что есть, то есть. Не даже несмотря на все про все, мы стрим может тянули на 3,5 часа. Я считаю это успех. Поэтому сейчас мы найдем жертву для рейда. И на сегодня все. А я хрен знает, куда вас даже перекинуть. Там-то. Ну, вон чего сидит с одним зрителем. Давайте к нему перейдем. У него что, только для фоллов? Не? Сори, парень. Не сегодня. Ты не рейжишь? Тоже чат только для фоллов. Ай, ладно. С вами. Не принимать входящий рейд. Ты дебил? Хрена они это делают. Сец. Хорошо, давайте сюда. Мне какая разница? Это без разницы, по сути, кого рейдить. Так что спасибо, что пришли. Приятно было посидеть. Может, завтра подрублюсь, посмотрим. Так что... О, там 6 человек нас подкинуло, так я сейчас перезапущу рейд. Все 6 человек смогли зайти на рейд. Блять, то 6, то 4. Ладно.
Короче, спасибо, что еще раз пришли. Не прощаюсь. Новости в телеге. Следите за дискордом команды, который у меня появится в ближайшее время в описании. А так сейчас я его быстренько скину. Чат. Сейчас. Буквально вот быстренько скину чатик. Так что залетайте в этот дис. Я, возможно, обитать буду даже там. Поэтому еще раз не прощаюсь и до скорого.